This conference will now be recorded. Jai Shri Shri Guru Garanga Krishna Baladev Radhashama Sundar Ki Jai Papa Ki Jai La Academia Anjana Sutta. Y hoy es 2020, 5 octubre. Y vamos a comenzar con nuestra canción popular. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradori Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hori Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. This sounds like you're beating a trash box. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I was beating the table. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I had a real nice dream of Srila Prabhupada when we were waking up this morning. He was in Lakshman, the Ayar con traducción. Okay, Guru Maharaj, Hare Krishna. Okay. We had a very nice dream of Srila Prabhupada this morning when we were waking up. Esta mañana, cuando nos levantamos, habíamos tenido un bonito sueño con Srila Prabhupada. Yeah. He was in a temple someplace. Yeah. Ocurrieron en un templo de algún lugar. It had elements of the San Francisco temple. Había elementos del templo de San Francisco. 84 Carl Street. La calle Gold Street de 84. Yeah. That was where the Bhaktivedanta Institute was. Donde estaba el Instituto Bhaktivedanta. And but it also was like in the country, you know. Pero también se veía que estaba con el campo. Yeah. And it seemed that Srila Prabhupada was visiting the center. Al parecer Prabhupada estaba en ese centro. He was in his own self-determined consciousness. Él estaba en su propia conciencia autodeterminada. Yeah, and I had other dreams like this before, you know. He tenido, saben ustedes, sueños parecidos antes. Yeah, and I was, there were different people there, different things happening.
Habían diferentes personas, ocurrieron diferentes cosas. And one time Prabhupada was upstairs in the sitting room, the conference room. Una vez Prabhupada estaba en el segundo piso y sentado en el salón de conferencias. Yeah, in the morning, you know, En la mañana, before Shringa Artik. antes de Sringartik, Yeah, no, antes de Govinda. You have to, antes del Govind. yeah, translation. Yeah. And, you know, Srila Prabhupada was accepting me as, you know, as a regular associate. You know. Prabhupada estaba con sus asociados regulares. No. He was accepting me as a regular associate. Me estaba aceptando a mí como un asociado común. Yeah, no, común, regular, okay. Yeah. También se utiliza. Okay. Yeah, de confianza. Yeah. Okay. Yeah. Okay. But I was shy. Yeah. Yo estaba así como tímido. Yeah. Because, you know, very, very dangerous associated with Srila Prabhupada. Yeah. Porque eres muy peligroso asociarse con Prabhupada. Yeah, but sometimes discussing different common things. Y estábamos discutiendo cosas comunes. And I was giving my opinion that San Francisco was a nice city. You know. Y estaba dando mi opinión de que San Francisco era una buena ciudad. He was agreeing, you know. Y él estaba de acuerdo. Yeah. So many different happened. You know? Yeah. Diferentes cosas ocurrieron. Yeah. So the psychological world is, anyway, psychological is more real than the physical world. Entonces el mundo psicológico es más real que el mundo físico. And then it was time for Shingartik. Entonces ya venía el momento del Shingartik. And Prabhupada went downstairs. Y Prabhupada bajó. Yeah. And I was going to go down. Yo también iba a bajar. But I could tell there were many people there. Yeah. Pero pude ver que había mucha gente. Yeah, because many people had come to see Srila Prabhupada. Porque muchas personas habían ido a ver a Srila Prabhupada. So I didn't feel like I could find any place to get his association. Así que pensé que ahí bajando no iba a encontrar un buen lugar para asociarme. Yeah. But then I went outside. Yeah. Entonces me fui para un lado. The windows were open. It was like summertime. Veía por las ventanas que era como el verano. And one of the Mataji, Una de las matallas que se cortó. one of the ladies was playing. Una de las damas estaba ahí. Tocando, see, organ? Electric? Tocando un órgano eléctrico. Yeah. And then Prabhupada was like preaching all this enthusiasm, you know. El Prabhupada está predicando con mucho entusiasmo. And she would accent gospel. Y ella la aceptaba. Yeah, gospel music. Música como gospel. Yeah. Very potent, you know. Yeah. Muy potente. Yeah. So it's a very nice dream, you know. Yeah. Así que era un sueño muy bonito. But we have to reconcile these with Prabhupada's books. Tenemos que reconciliar esto o conciliar esto con los libros de Prabhupada. So we've been, and different books are for different times, places, circumstances. You know? Diferentes libros han sido hechos en diferentes tiempos y circunstancias. Yeah, that's what we're beginning to realize. Así que empecé a darme cuenta. All of us. Todos nosotros. Yeah, that you know that there's so many different kinds of consciousness. Que hay diferentes tipos de conciencias. Yeah, some things are very difficult for women to understand.
Algunas cosas son muy difíciles para que las mujeres se entiendan. Yeah, other things are very difficult for men to understand. Y otras cosas son difíciles para que le entienda el hombre. Other things are very difficult for adults to understand. Algunas cosas son difíciles para los adultos entender. Yeah, if I tell Jagadishwar Das, Si yo le digo a Yadis Varadas, you're going to die, vas a morir. he'll say, oh, yes, Maharaj. Él diría, sí, Maharaj. But if I tell Jayanta Das, you're going to die, Pero si le digo a Ananta Das, tú vas a morir. he will say, yes. Él diría, sí. Yeah. So we have to have association in terms of our particular psycho-physical condition. Tenemos que tener asociación según nuestra situación psicofísica. Yeah. And then we also can communicate to the different people in terms of those perspectives. Y según esa perspectiva, nos podemos comunicar con diferentes personas. Yeah. So, one of these, so when we come to the level of Daivi Varna Ashram, Cuando llegamos al nivel de Daivi Varna Dharma, it becomes very specific. Convierte en algo muy específico. Yeah. And, so different people will see it different ways. Así que diferentes personas lo van a ver de diferentes maneras. Yeah. So first two cantos are open for many people. Así que los primeros cantos están abiertos para muchas personas. 2-2-12 makes a nice distinction. 2-2-12 hace una buena distinción. Yeah, as long as one. Quickly. Se cortó, bro. No, as long as you can. Can you hear me, Lakshman? No, se corta un poco, bro. Okay. Mi interest no puede seguir los cuatro principios estrictamente. Okay, No debemos superar más allá de los dos primeros cantos. As long as we can't follow the four principles strictly, we shouldn't study in detail beyond the first two cantos. He was giving a lecture on the sixth canto. Está dando una clase sobre el canto 6. O séptima, yeah. Bombay or something. Bombay o algún lado. Yeah, when Prabhupada was giving those lectures in the morning. Prabhupada daba esas clases en la mañana. He would a little bit of comment on the verse. Haría un pequeño comentario sobre el verso. But sometimes they're very intense. Yeah. A veces era muy intenso. And then Prabhupada would go into a Bhagavad Gita lecture. Y después Prabhupada iba a la clase de Bhagavad Gita. Yeah, that's the perspectivo. He would be giving the soul and the super soul. Abra acerca de la alma y super alma. Yeah. Okay. So first two cantos are very nice. Yeah. Los primeros dos cantos son muy bonitos. And chapter 9 is where we find so much Varna Ashram from Bhishmadev. Y en el capítulo 9 tenemos mucho de Varna Ashram del capítulo de Bhishmadev. Okay. Yeah. So when we want to talk about these things, these purports are very nice. Queremos hablar de esto, los significados son muy buenos. Okay. 1925. Sutta Uvacha. Sutta Uvacha. Yudhishthira Tada Karnya. No veo bromas. Voy a abrir mi propia. Okay, listen. Yudhishthira. Yudhishthira.
Tad Tat, Akarnya Akanya, Shayanam Sayanam, Sharapanjare. Rampanjare, Es 1:9-25. Aprechad Apresat, Vividhan Dharman Devidandarman, Rishinam Vichinam, Chanushinvatam. Sanusring Batam. Ya puede ver? No, no puede ver. Yeah, I just opened my database. Okay. Okay, I Entonces, go now, right? I go now, usted right? canta, yo voy a responder. Tuta Uvacha, Sutta Yudhishthirastat Akarnyanja, Udistir, Yudhishthirastada Karnya, Sayanam Sharapanjare, Shayanam Sharapanjare, Aprichat Viviram Dharman, Aprechad Vividan Dharman, Vishinam Chanus Ranam Patam, Aprechad Vividan Dharman. Uno más. Sutuvacha Sutta Uvacha, Yudhishthirastat Akarnya Yudhishthirastada Karnya, Sayanam Sarapanjare Shayanam Sharapanjare, Aprishat Vividam Dharmam Aprechad Vividan Dharman, Vishinam Chanosim Badam Vishinam Chanushinvatam, Kulastri, damas estimadas. Sutta Uvacha, Sutta Uvacha, Yudhishthirastava Karnya, Yudhishthira Starakarnya, Sayanam Sharapanjare, Shayanam Sharapanjare, Aprichat Vividam Dharman, Aprechad Vividan Dharman, Rishinam Chanu Shrimvatam, Rishinam Chanushinvatam, Otra devota. Sutta Uvacha. Sutta Uvacha, Uvacha. Yudhishthira tat Akarnya. Yudhishthira Starakarnya, Sayanam Sarapanjare. Shayanam Sharapanjare, Apichat Vividam Dharmam. Aprechad Vividhan Dharman, Risinan Chanusrim Batam. Rishinam Chanushinvatam. Muchas gracias, Bhaktinampara. Puede decir a todo el mundo que habla sánscrito. Sutta Goswami dijo, Maharaj Yudhishthira, después de oír a Bhishma Deva hablar en ese tono atrayente, le hice preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. So, Sutta Goswami is saying, Lakshman, ¿dónde está? Hemos perdido Lakshman. Okay. In English. I had my microphone shut. Okay. Oh, okay. That's usually a good thing to do. I know from personal experience. Keep your microphone shut. Yes. So Sutta Goswami is talking to the sages Naimisharanya. Okay, Sutta Goswami está hablando a los sabios en Naimisharanya.
What is this then? This is I think maybe this is what he heard, from Sukadeva Goswami. Esto es lo que se escuchó de Sukadeva Goswami. Okay, so he said then as Yudhishthira was hearing Bhishma Dev saying goodbye. Yeah. Entonces acá Maharaj Yudhishthira está viendo la despedida de Vishwadev. Yeah, he could tell from Bhishma Dev's tone he wouldn't be staying in his body much more. Entonces no podía quedarse mucho más tiempo en su cuerpo. Yeah. So then he asked him very important questions. Así que le hacen preguntas muy importantes. Yeah, because Yudhishthira had to manage the world. Porque Yudhishthira tenía que administrar el mundo. I have enough trouble managing 3 paces of land. Así que tengo bastante problema ya tratando de manejar 3 pies de tierra. Yeah, just trying to keep 3 paces of land clean and organized is quite a challenge. Así que mucho trabajo hacer ordenado, limpiar todo ese pedazo de tierra. Yeah, but Yudhishthira had to become the emperor of the world. Pero Yudhishthira iba a ser el emperador del mundo. So then he asked him very, very essential questions about different duties. Así que le hacen preguntas específicas sobre diferentes deberes. In Dharma. En el Dharma. And he knew Bhishma Dev would put this all in the highest perspective. Entonces sabía que Bhishma le iba a dar unas perspectivas muy elevadas. Yeah. So then there's a summary in the next 3 or 4 verses like that. Después hay un resumen de los 3 o 4 versos siguientes. Yeah. It's the best summary of Varna Ashram Dharma in the world. Es el mejor resumen de Varna Ashram Dharma que hay en el mundo. Yeah. And there's a few words about everything. Hay unas palabras sobre casi todo, con todo. Yeah. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyas, Vanaprastha, Grihastha Ashram, Brahmacharya Ashram. And also about men and women. También acerca del hombre y la mujer. Yeah. And Prabhupada says, Y Prabhupada dice, the Brahmanas should know the Parashara Dharma Shastra. Los brahmanas deberían de saber Parashara Dharma Shastra. Yeah, for giving proper advice to kings. Para dar un apropiado consejo a los reyes. Yeah. So there again, there's this very specific thing. Acá vemos que hay una cosa muy específica. Yeah, you have to teach different things to different people. Tienes que decir diferentes cosas a diferentes personas. Yeah. When a common person is brought into the king's court. Cuando una persona común se le lleva a la corte del rey. And he lost control of his senses and did something bad. Hizo algo porque no controló muy bien sus sentidos. He was with his friends and he got drunk and he broke something. Estaba en la casa de su amigo, se emborrachó y rompió algo. And he feels very ashamed now, very embarrassed, Y está bastante avergonzado de lo que había ocurrido. So he comes in front of the baron or somebody, Así que va frente de un varón o alguien. Yeah. Conde, yeah. And the king is staring at him, the conde is staring at him, Así el conde y el rey se lo miran fijamente. And he's calling him by his first name, Jeffrey. Yeah. Y lo llaman con su nombre de pila, Jeffrey. What are you doing? I've heard you do all these bad things last night. Yeah. ¿Qué estás haciendo? Escuché que hiciste todas estas cosas malas ayer. Yeah. What is your wife and family going to think about you? ¿Qué va a pensar tu familia, tu esposa? Okay. According to the law, I can cut off your head. De acuerdo con la ley, tendría que cortarte la cabeza. Chop your body into little pieces. Y cortar tu cuerpo en pedacitos. And feed it to the birds. Yeah. Y dárselo a los pájaros. Yeah.
So the common person is becoming terrified. Yeah. Entonces esta persona común se llena de terror. Yeah. So from the very beginning, the king knows he's not going to do that. You know. Desde el principio el rey sabe que no va a hacer eso. He may even be laughing about what the guy did. Incluso se ha reído de lo que hizo el tipo. But he has to put on this very big show, you know. Pero tiene que poner todo este gran show. Yeah, ladies do the same thing with their children. Las damas hacen lo mismo con sus niños. Yeah, Krishna does the same thing with all of us. Y Krishna hace lo mismo con todos nosotros. Yeah. So Bishop says, the Prabhupada says, the Brahmanas should know the Parashara Dharma Shastra. Así que Prabhupada dice que los brahmanas tienen que conocer el Parashara Dharma Shastra. Yeah, for giving proper advice to the king. Para dar consejos apropiados a los reyes. And they're very, very good advice there. You know? Hay buenos consejos. Yeah, about how to understand social reality. De cómo tenemos que entender la realidad social. In Kali Yuga. En Kali Yuga. Yeah. For example, Parashara starts his dharma by saying. Por ejemplo, Parashara empieza diciendo. And this is the advice to the king. Este es un consejo para el rey. And I guess the queen is also listening. Yo creo que la reina también está escuchando. And also Lakshman and Hanuman. También Lakshman y Hanuman. Parashara says. Parashara dice. Thieves are conquering the government. El rey ha conquistado el gobierno. No. Thieves. Ladrones. Thieves. Okay. Ladrones han conquistado el gobierno. That makes more sense, right? Yeah. Yes. Yeah. What else is that? Unmarried girls are becoming mothers. Chicas solteras están teniendo hijos. Yeah. And women are conquering men. Y las mujeres están conquistando a los hombres. This is invariably what happens in the fourth age. Esto es lo que ocurre en la cuarta era. Yeah, the age of Kali. Yeah. La era de Kali. Yeah, so we can understand then that feminism will become more and more powerful. Yeah. No, entonces vamos a comprobar que el feminismo está siendo cada vez más poderoso. And there'll be more and more corruption in the government. Y va a haber cada vez más corrupción en el gobierno. Yeah, so we understand in the winter it's going to rain more. Yeah. Podemos vernos como a ver las nubes cómo va a llover. So what is the use of becoming angry if it rains in the winter? Así que ¿cuál es por qué molestarnos cuando venga lluvia en el invierno? Yeah, or if materialistic feminism becomes more and more powerful. You know? O cuando el feminismo materialista está cada vez más fuerte. Yeah. If you have an umbrella, Si no tiene un paraguas, no hay problema. And you appreciate these things will produce good fruits in the future. Y uno se puede dar cuenta que estas cosas van a rendir buenos frutos en el futuro. Yeah. So this is the advice to this is Brahmanical Dharma. Este es el Dharma brahmínico. Yeah. But then behind all these things. Pero detrás de todas estas cosas, especially in the Kali Yuga, especialmente en Kali Yuga, is Bhagavat Dharma. Está el Bhagavata Dharma. Harinama eva kevalo, kalo nasteva, gatir anyata. Okay. And so really without being well situated in Bhakti Yoga, Realmente si no estamos bien situados en Bhakti Yoga, we can't understand Varna Ashram Dharma. No podemos entender el Varna Ashram Dharma. Common people can understand it if they're guided by the devotees. La gente común puede entender que puede ser guiado por los devotos. Yeah, even though people may not be devotees, if they're guided by devotees, they can adopt Varna Ashram. Incluso si no se convierten en devotos ellos mismos, pueden ser guiados en el Varna Ashram Dharma por devotos.
So chapter 11 is very, very nice chapter about Bhakti Yoga. Así que el capítulo 11 es un muy buen camino, un buen capítulo acerca del Bhakti Yoga. We were thinking how it represents different levels of approaching Krishna. Y podemos ver diferentes niveles para acercarse a Krishna. Yeah, Krishna is leaving Hastinapur. Krishna está yéndose a Hastinapur. In Hastinapur, Krishna is given all respect. En Hastinapur, Krishna está presentando sus respetos a todos. His aunt Kunti is in many ways the leader of the society there. La reina Kunti es más o menos el líder de esa sociedad. Yeah, and she says, Krishnaya Vasana, what does she say? She says, Namasye Purusham Tvadyam Ishvaram Prakrite Param Alakshanam Sarvabhutanam Antarbahir Avashtitam Maya Javani Kachana Maya Okshajama Vyayam. The rest of it, yeah. She says, they go, Namasye Purusham Tvadyam Ishvaram Prakrite Param. I offer my obeisances to you. La reina Kunti dice, te ofrezco mis reverencias. Ishvaram Prakrite Karam. You're the supreme master of material nature. Tú eres el amo supremo de la naturaleza material. Does Mother Yashoda think that about baby Krishna? ¿Qué pensaría esa María Yashoda acerca del bebé Krishna? Yeah, she's persecuting him with a stick. Cuando ella lo persigue con un palo. Yeah, for being a thief. Por ser un ladrón. Yeah, so he doesn't grow up and become a thief. Yeah. Así que cuando crezca no se convierta en un ladrón. Yeah, she wants to prevent that. Quiere prevenirlo de ello. So, but Kunti always has this perspective, Pero la reina Kunti siempre tiene esta perspectiva. But same time too, she's not completely sure. Pero tampoco está completamente segura. Maybe Krishna is just a very nice prince of the Yadu dynasty. Esta Krishna sea un hermoso príncipe de la dinastía Yadu. Maybe he's not Narayan. Quizás no sea Narayan. Yeah. But mostly they're in this Aishwarya Bhava in Hastinapur. Pero realmente hay ¿qué baba? ¿Swakiya baba? Aishwarya. Aishwarya baba. Opulence. I have a lot of tendency towards. Tengo mucha tendencia a ello. I like to read Krishna book stories to Lord Nrsimhadev. Me gusta leer el libro de Krishna y aprender sobre el Señor Nrsimha. Yeah, so it's we're both in Aishwarya Bhava. Ambos estamos en Aishwarya Bhava. But he likes to hear the Krishna book very much. Pero él también le gusta escuchar mucho el libro de Krishna. So we're going to find these things. Nosotros vamos a encontrar estas cosas. For some people, Vrindavan is just too subtle. Para una persona, Vrindavan es demasiado sutil. Yeah, Mayapur is too subtle. Incluso Mayapur es demasiado sutil. Yeah, they can appreciate Vrindavan because there are physical objects there. Lo puede aprender o comprender o apreciar Vrindavan porque hay objetos físicos ahí. Trees, villages, cows. Vacas, árboles. Casas. But in Lord Chaitanya's pastimes, there's only music and dancing. Pero en el pasatiempo del Señor Chaitanya solamente hay baile y música. And prasadam. Y prasadam. Yeah. So there are different, not only just different levels, but different types of ways of relating to Krishna. Hay diferentes niveles, pero también diferentes maneras de aproximarse a Krishna. Krishna is leaving Hastinapur. Krishna está saliendo de Hastinapur. Yeah, the sentiments of Aishwarya Bhava. Con el sentimiento de Aishwarya Bhava. He travels to many different places like that. Y en muchos lugares famosos como eso. No está viajando, pasando por diferentes lugares, en su viaje. They un mes, 1 month maybe he's traveling. And every night they establish their camp.
Y cada noche establece un campamento with thousands of soldiers. de miles de soldados Yeah, people. y gente. Yeah, and eventually they come to the outskirts of Dwarka. Y finalmente salen de los linderos de Hastinapur. Okay. O llegan a los linderos de Dwarka. Faldas? I don't know. Las faldas. Okay. Yeah. And then Krishna blows his conch shell. Entonces ahí Krishna toca su caracola. Yeah. And his fingers are red like a beautiful lotus flower. Sus dedos son rojos como una hermosa flor de loto. Yeah. And the conch shell is white like a swan. Yeah. Y la caracola es blanca como un ¿cómo se llama esto? Cisne. Yeah. Yep. And everybody in Dwarka is enlivened. They wake up. Y todos en Dwarka se avivan. Yeah. And all the citizens start running out to see Krishna. Y todos los ciudadanos van corriendo para ver a Krishna. Yeah, there are the senior members of the Yadu dynasty. Los miembros mayores de la dinastía Yadu. Yeah, like Charudeshna, Pradyumna. Charudeshna. Yeah, and they're bringing with them many learned brahmanas. Yeah. Y con ellos traen muchos brahmanas eruditos. Yeah, to receive Krishna in the proper fashion. Para recibir a Krishna de una manera apropiada. And there are also many well-known courtesans. Y también hay unas conocidas cortesanas. Yeah, coming on different vehicles. Viviendo en diferentes vehículos. So I wonder if they were riding skateboards or not. Yo no sé, me preguntó si irían en skateboard. Yes. Of course, this is very interesting, you know. Por supuesto, esto es muy interesante. Because Prabhupada calls them prostitutes. Porque Prabhupada las llama prostitutas. Yeah. So this is a big question, you know. Así que esa es una gran pregunta. Yeah. Did Prabhupada know how strong that word was in English? Prabhupada realmente sabía cuán fuerte era esa palabra en inglés. Yeah. So in Spanish, is there a big difference between the word prostitute and courtesan? En español sí hay una gran diferencia entre la palabra cortesana y prostituta. Yeah. What about in Mexico? Y en México they use the word puta. utiliza la palabra puta. Yeah. It's a common word. You know, it's not even an insult. Es una palabra común, incluso no es ni insulto. That's not everybody in Mexico. You know? No todos en México. But I hear so many people just comment, they're talking, joking, you know. Yeah. Pero he visto muchas personas hablando y bromeando. Yeah. So there are different communities with different words. Así que diferentes comunidades usan palabras diferentes. As I understand, the word prostitute in India is not so strong. Como yo lo entiendo, en India la palabra prostituta no es muy fuerte. Who was that? Forgot his name. Vasu Ghosh was explaining that. Yeah. Vasu nos estaba explicando esto. Yeah. It means, I think it means more like what, to my English, the word courtesan means. Yeah. Creo que más o menos como en inglés la palabra cortesana. Girlfriend. Yeah. O como enamorada. Yeah. So we have to translate these into different communities. Yeah. Así que tenemos que traducir todo esto a diferentes comunidades. Yeah, because these were, to my English, these were courtesans. Yeah. Entonces, según el inglés, la palabra es cortesana. Yeah, okay. So then Krishna received all the people on the outskirts of Dwarka. Así que recibió a todas estas personas en los linderos de Dwarka. But it was more intense than Hastinapur. Pero en Hastinapur había sido más intenso.
You know, it's like your father has been away for maybe like 6 months in China. Es como si tu padre hubiera estado en China como 6 meses. 1935 or something, you know. 1935. Okay. Yeah, and maybe you're 10 years old or something. You know. Quizás tengas como 10 años 7 years old. o 7. Yeah, and you really miss your father. He's been gone for 6 months as an engineer working in India, in China. Ha estado como trabajando de repente ingeniero en China y los extrañaba mucho. Yeah. So finally, he's going to be coming back on the boat. Y finalmente va a regresar en barco. And your mother is dressing everybody up so nicely. You know. Y la esposa, la madre, despierta a todos muy bonito. Yes, everybody goes to receive your father. Entonces todos van a recibir al padre. The big boat is coming in. Entonces está viniendo el gran barco. Yeah. So many people, you know. Mucha gente. And your mother is there, your uncle, aunt. Tu madre está ahí, tu tío, tu tía. And grandfather. Tu abuelo. It's a dwarf. Sorry? Eso es como Krishna está llegando a los faldos de dwarka. And then, the children try and express themselves. You know. Entonces los niños empiezan a expresarse. Their language becomes broken because they can't express properly. No pueden hablar muy bien, su lengua se corta. Yeah, because they're trying to say, todas las cosas que quieren decir. Yeah. And so it says the same thing. And when the citizens were receiving Krishna. Ocurre lo mismo cuando los ciudadanos estaban recibiendo a Krishna. Para este texto 4 y 5. Aún así, para estos ciudadanos comenzaron a hablar con el lenguaje. Los pupilos le dan la bienvenida a su tutor y padre. Yeah. Okay, so Krishna received everybody, was hugging people, paying obeisances. Sí, Krishna está recibiendo a todos los que la reciben, están dando sus reverencias. Receiving some, yeah. No se escucha. Recibiendo regalos, compartiendo regalos. Yeah. And then he entered the city. Y después entre la ciudad en sí. And then there was more reception, que había más recepción todavía. Yeah, people were decorating their houses, inviting Krishna to stop for a moment. Todos tenían su casa decorada, y querían invitar a Krishna un momento en su casa. He was coming back with Jackie and different people. Y había diferentes personas ahí. Krishna estuvo regresando de Hanumatpresaka con Satyaki. Soldados. Yeah. And then Krishna entered his palace. Después Krishna entra en su palacio. Yeah, his grandfather was there, his father, mother. Su padre, su abuelo están ahí. Yeah, and all the mother so skinny, you haven't anything while you're. Entonces la madre están un poco flacas. Están pensando, Krishna en Dwarka no está comiendo nada, está demasiado flaco. Esta noche vamos a tener uno. Yeah. And so finally, finalmente, por fin Krishna está entrando en sus departamentos particulares. Okay, ¿dónde está? Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. ¿Qué texto? No puedo encontrar aquí. Ade.
Después de 28. Después de casa de su abrazaron, les sus influencias poniendo la cabeza a pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Devaki. Después el Señor entró en sus palacios, eran perfectos en grado sumo. Sus esposas vivían en ellos y el número de ellas ascendía a más de 16,000. Las reinas del Señor Krishna se regocijaron enteramente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior. Las reinas se levantaron de inmediato, dejando sus asientos y meditaciones, siguiendo la costumbre social, se cubierta la cara con recato. Ok, buena traducción. Y miraron tímidamente. Yeah. Okay. So then Krishna enters his palaces. Así que Krishna entró a sus palacios. Very, very delicate conjugal exchanges with his princesses. Y tenían encuentros, un intercambio muy delicado con sus princesas. Krishna passing through so many levels of consciousness here. Entonces, Krishna está pasando acá por diferentes grados de conciencia. He's in Hastinapur with the Pandavas and Kunti. En Hastinapur estaba con los Pandavas y Kunti. Dhritarashtra. And then he passes many people see him. Y mucha gente lo ve ahora. Yeah. Entonces está pasando de Hastinapur a Dwarka, pasando muchos pueblos, yeah, con sus seguidores. And then he enters Dwarka. Después entra Dwarka. Yeah, on the outskirts. En las faldas. In the streets. En las calles. In the palaces of his family. En las palacios de sus reinas. And his palace. Se corta mucho, Brahmara, no lo escucho muy bien. Entonces, en los departamentos, como se dice, de su propio palacio. Yeah. So we're chanting Hare Krishna. Así que nosotros cantamos Hare Krishna. To our deities, ofreciendo arati a nuestros deities. And we, by reading these stories, y por leer estas historias, we can see different kinds of consciousness. Puede haber diferentes tipos de conciencias. Yeah. And it can help us, purify our consciousness. Y esto nos puede ayudar a purificar nuestra propia conciencia. Yeah. So this is just a little sample. Este es un pequeño ejemplo. And as we develop this Bhagavad Dharma, y cuando empezamos a desarrollar el Bhagavad Dharma, then we can apply it in terms of our particular physical circumstances. Podemos entenderlo según para nuestra personal situación psicofísica. Yeah, we can see how different ladies are relating to Krishna. Vemos cómo diferentes tipos de damas se relacionan con Krishna. In their purified consciousness. En una conciencia purificada. Yeah, and then we can apply it in terms of the particular bodies we have. Yeah. Después lo podemos aplicar en los tipos determinados de cuerpo que tenemos. And that puts the external world in proper perspective. Y eso nos hace poner el mundo externo en una perspectiva adecuada. Yeah, but internally we can have completely opposite gender. Pero internamente podemos tener un género completamente distinto. Yeah, there's Czechoslovakia. Tienen que estar. Czechoslovakia. Checoslovaco. Yeah, it's dice
Yeah. There are many wise old men in the bodies of young boys waiting to grow up. Hay muchas diferentes almas en el cuerpo de un joven esperando crecer. Yeah, no, hay muchos sabios en cuerpos de jóvenes esperando grow. And also there are many children in the bodies of old people. También hay muchos niños en los cuerpos de las personas mayores. Yeah. So our external and internal bodies may be different. Así que de repente puede ser diferente mi cuerpo interno con mi cuerpo externo. Yeah, but we have to adjust things for both of them. Y tenemos que ajustar las cosas para ambos. So any comments, questions? Comentarios o preguntas, por favor. Hare Krishna, Guru Maharaj. Por favor, reciba mis humildes reverencias. Hare Uno ¿Y vos? por uno. Primero Madre Divyadristi y después Avinanda, que creo que también abierto, ¿no? En orden. ¿Sí? Primero Divyadristi, por favor. Avinanda, tú después, primero Divyadristi, por favor. Muted. A ver, Divyadristi. Una pequeña sugerencia, tal vez Gurudeva puede fijar su micro porque el sonido se va y vuelve. Tal vez solo necesita fijar un poco el micrófono. Ok, go ahead. Mi pregunta es, si nos puede explicar un poco más sobre esta personalidad interna de la que él habla, la personalidad externa, y cómo se puede armonizar ambas para que no haya tensión. Un rato. Okay, did you get that, Guru Maharaj? How to harmonize these two different bodies that we supposedly have? Talking about them. We're in the material world, we're quite conscious of the external body. En el mundo material estamos bastante conscientes de nuestro cuerpo externo. Yeah. And then we develop different kinds of consciousness. Y después desarrollamos diferentes niveles o tipos de conciencia. Yeah. Children learn about human bodies, animal bodies, insect bodies. Los niños aprenden acerca del cuerpo humano, cuerpo de insectos, cuerpo de animales. Yeah. And they understand, gender in different bodies. Pueden entender los géneros de diferentes cuerpos. Age in different bodies. La edad de diferentes cuerpos. But then they begin to notice also there's internal things. Pero después empieza a darse cuenta que también hay cosas internas. Yes, some cows are very friendly, very nice. Algunas vacas son muy amistosas, muy buenas. And some are very greedy and very angry. Y otras realmente se les ven muy molestas. Yeah. So then we start to develop our knowledge of psychological life. Después empezamos a adquirir conocimientos sobre nuestra vida lógica. Yeah. And of course that people appreciate that on many different levels. Por supuesto, la gente aprecia esto en diferentes niveles. As far as I understand, Hasta tanto como yo lo entiendo, when it's talked about the self in Judeo-Christian tradition, cuando uno habla del ser en la tradición judeocristiana, it usually talks about spirit or psyche. generalmente se habla de espíritu o la psique. Yeah. And prana and manas, buddhi. Yeah. So we can so we can understand that these are still, subtle gross elements or gross subtle elements. Y no podemos dar cuenta que están con elementos sutiles burdos o burdos sutiles. Yeah, but then beyond that, there's something more. Pero más allá de eso hay algo más. Yeah. So somebody's on the psychological level and they identify themselves with the psyche.
Okay, it's Pues elevated. pues alguno puede estar identificado con el cuerpo sutil y es bastante bueno. Yeah, and there are rules for psychological hygiene. Entonces hay cierta regla para una higiene psicológica. Yeah. And so somebody may have a very angry mentality. Que uno puede tener una mentalidad muy iracunda. Yeah, and then it has to be dealt with differently if you're in a young body or an old body. Reacciona, depende si está con un cuerpo de joven o un cuerpo de viejo. Yeah. And so, again, it's a big discussion. Otra vez, es una discusión muy amplia. Yeah, understanding the gross body. Entender nuestro cuerpo burdo. And how it's produced from Varna Ashram. Y cómo es producido por el Varna Dharma. Yeah. And then beyond that, then the different psychological and subtle realities. Después, más a esto, hay diferentes psicológicas o realidades sutiles. Yeah, and ultimately the soul, the alma. Y finalmente el alma. Yeah, and then the Bhagavatam talks about that. Y el Bhagavatam habla de eso. Yeah, and Chaitanya Charitamrita even more. El Chaitanya Charitamrita incluso más. Yeah. So is that enough? ¿Es suficiente? Yeah. Con eso. The whole Bhagavatam talks about it. Yeah. Okay. Thank you very much, Gurudeva. Entonces tenemos que leer el Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita para entender más este tema. Sí, no solamente leyendo, pero realizando. Realizando. Ok. Yeah. Entonces, Gurudeva, cuando nosotros cantamos el santo nombre del Señor, eso nos ayuda a armonizar el cuerpo interno y el cuerpo externo, ¿verdad? Sí, es la mejor manera. Sí, yeah. Pero es difícil cantar, con pureza, profundidad, esas cosas. Sí. So entonces estamos tomando apoyo de libros, de pasatiempos para cantar mejor. Pero para Dios solamente 2 mantras son suficientes. Panchatavi Hare Krishna. Pero este es para una persona que es muy fuerte espiritualmente y también muy pura. So, entonces sí, tenemos que tomar apoyo de Mangalarti, Kirtan, Asociación de Devotos, Varna Ashram Dharma. Yo soy cocinero, yo soy contador, yo soy vendedor. Okay, utilizando para Krishna, estimulando el corazón. Pero en todas las situaciones, mejor es cantar a Krishna. Muchas gracias, Gurudeva. Hare Krishna. Okay. Yeah. Unmuted. Una pregunta. So she's asking, she says in the instructions of Ishadev, when he's talking about Kshatriyas, he said that they should know the scriptures, but not preach. Described similar for the Brahmanas, for the Vaishyas also. También se dice que se hay indicaciones para los brahmas y los vaishyas también. The Vaishyas should also know the Vedic scriptures. Los vaishyas también tienen que conocer las escrituras védicas. I think, what is it? This background noise, yeah. Hay un sonido, creo que es la de Ishvari, creo. Okay, yeah. ¿Se puede cerrar su micrófono? Hablando, ¿está? Muy bien. Tenemos mucha música.
Yeah, and so without the Vedas, there's no knowledge. Sin los Vedas no hay conocimiento. Yeah, even the Shudras have to have Vedic knowledge. Incluso los Sudras también tienen que tener conocimiento védico. But they will be, taking it more from stories. Pero ellos lo van a tomar más como historias. Yeah, it's very difficult for them to understand it without stories, examples. Para ellos es muy difícil entender sin historias, sin ejemplos. Yeah. So then we go to the Brahmanas, they can understand things just in the concept. Y uno va a un Brahman porque sí va a entender el concepto. Yeah, and then we in between the Vaishyas and the Kshatriyas. Yeah. Entre los Vaishyas y Kshatriyas. No, entre los Brahmanas y los Shudras son los Vaishyas y los Kshatriyas. So the Brahmanas, the Kshatriyas, they need some stories. Yeah. Así que los Brahmanas, los Kshatriyas necesitan unas historias. No. Los Kshatriyas necesitan un poco más de historia, ejemplo, explicación. Los Vaishyas mucho más. Los Shudras completamente. So there are different kinds of intelligence. Así que hay diferentes tipos de inteligencia. Of course, if we are devotees, por supuesto, si somos devotos, yeah, then we can engage in Shravanam, Kirtanam at any level. Podemos ocuparnos de Shravana Kirtan en cualquier nivel. Yeah. The very advanced devotees like Janava Devi and Vishnu Priya. Yeah. Devotas muy exaltadas como Janava o Vishnu Priya. Yeah, their preaching was so powerful. Yeah. Predican con mucha potencia. Yeah. But it's a different mode than the Brahmanas. Yeah. Pero es diferente modalidad de los Brahmanas que los Brahmanas. Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati. Yeah. So formally, the Brahmanas become teachers. Así que formalmente los Brahmanas son los profesores. Yeah, because they can communicate it just by talking. Porque ellos pueden comunicarse solamente hablando. Yeah, but then the Kshatriyas, they have to give an example. Pero los Kshatriyas tienen que dar un ejemplo. Yeah, so they're explaining things, but they're not formally teachers usually. Ellos lo explican de alguna manera, pero no son formalmente profesores. Yeah, like that. Yeah. So is that some help? ¿Ayudó de algo esto, madre? Dronacharya was a Brahmana. Dronacharya era un Brahmana. But he had a very martial spirit. Pero tenía un espíritu marcial. So he was teaching martial arts. Así que le enseñaba artes marciales. And he was living that way, Y vivía de esa manera. Yeah. But still he was a Brahmana. Yeah. Pero aún así él era un Brahmana. And when the battle of Kurukshetra was progressing, y cuando progresaba la batalla de Kurukshetra, he went crazy at one point. Man. En un momento se volvió loco. He was killing many foot soldiers. Estaba matando a muchos soldados de a pie. Yeah, too many. Yeah. Muchos, demasiados. So Vishnudev got off his chariot. Bhima got off his chariot. Así que Bhima se saltó de su carroza. And he walked through all the battle, pushing people to the left and right, Y empezó a ordenar a la gente ahí a la izquierda, a la derecha. He walked over to where Dronacharya was fighting, Y fue hasta donde estaba peleando Dronacharya. And he kind of like patted him on his shoulder to draw his attention. Y le tocó el hombro para que le haga caso. And he said, Gurudev, Y le dice, ¿sabe, Gurudev? If Brahmanas like you would stick to your position. Los brahmanas como usted tienen que estar en su posición. Yeah, and leave the fighting to real Kshatriyas like us. Y dejarnos a la batalla verdaderos Kshatriyas como nosotros. This whole thing would be a lot less violent. Y esta cosa va a ser menos violenta. And Dronacharya was so embarrassed. Dronacharya estaba tan avergonzado.
because it was true. You know? Porque era cierto. He understood the theory very well. Entendía muy bien la teoría. And much better than Bhima and other people. Mucho mejor que Bhima y otros. But when you apply it, that's something else. You know? Pero cuando uno aplica, ya eso es otra cosa. It's like Clint Eastwood. Es como Clint Eastwood. He said, Él dice, I don't talk much, yo no hablo mucho, but when I talk, my pistol speaks for me. pero cuando quiero hablar, mi pistola habla por mí. Okay. So maybe Ishwari is a Shatrini. You know? Quizás sí parece una Shatrini. No hablo mucho, hablo con mi pistola, con mi cuchara. Cuchara? Cuchillo, no cuchara, no? Whack. Okay, I think maybe any more important questions? Hare Krishna, Gurudev. Okay, tenemos P.R. Mohan Clono. Muchas gracias por la clase. Tengo una pregunta. Quería saber si en ISKCON o en algún otro lugar uno puede tener acceso a ese libro, el Parasara Dharma Shastra. Traducción. If there's any place where we can purchase the Parasara Dharma Shastra. I think it might be, it's probably going to be difficult. You know? Creo que va a ser difícil. When Prabhupada recommended it, Cuando Prabhupada lo recomendó in his book, en su libro, then I went to the University of California Library. fui a la biblioteca de la Universidad de California. They have 7 campuses. Tiene 7 campus. Yeah. And they have over 1 million books. Tienen más de 1 millón de libros. If you put them on the ground, Si lo pusieras en el piso, that would probably would cover more than the entire spaces occupied by Santiago. ocuparía la extensión de Santiago. Más, yo pienso. Yeah. And so I was asking I was looking for this Parashara Dharma Shastra. Así que estaba buscando este Parasara Dharma Shastra. Yeah. And then finally the librarians started to help me. Y la bibliotecaria me empezó a ayudar. And it was becoming very exciting for them, you know. Estaba muy animada con ese tema. Yeah, because here was a real like adventure trying to find these books, you know. Así que es una verdadera aventura encontrar estos libros. So actually they had several copies. You know? Y de hecho tenían varias copias. But they were all in Devanagari. Pero estaban todas en Devanagari. Yeah, so I couldn't read it, you know. Así que no podía leerlo. Yeah. And they were looking in different libraries and consulting with each other, you know. Estaba ahí averiguando con otras bibliotecas, consultando entre ellos. Yeah. And then finally one of them screamed, you know. Ah! En un momento una gritó, ¡ah! I have it! Yo lo tengo. And it was an old wooden catalog, you know, wooden box with the cards in it. It wasn't even electronic. No estaba electrónico, estaba un catálogo en madera estaba. So it was in the law library. Estaba en la biblioteca de así de abajo. Yeah, there's a very big law school at the University of California. Tiene un gran, la gran parte del colegio de leyes. So I thanked them all. Así que les di muchas gracias. And I left the main library, went to the law library. Y dejé entonces, fui a donde está la biblioteca de abajo. Then I had the call number, you know. Tenía el número para ver. De llamada. Yeah. So it was in the second del Soto. Yeah. And finally I found one estancia, one bookcase, Hindu law.
encontré pues un lugar de leyes hindúes. Yes, yeah. And there it was. Y ahí estaba. Yeah. So it was translated in 1896. 1896. Había una traducción en 1896. Yeah. And by the Asiatic Society of Calcutta. Para la Sociedad Asiática de Calcuta. Sociedad Asiático de Calcutta. Yeah. And you can see it. Can you see my screen now? Yes, Yes, your archive. Yeah, so it's not in my archives, but I have it on my computer. No lo tengo en mis archivos, pero sí en mi computadora. So I will try and open it now. Voy a tratar de abrirlo. Ah, there it is. Nice. Can you see it? Sí se puede ver, ¿verdad? Yes, Gurudev. Bibliotheca Indica, a collection of Oriental works published under the superintendence of the Asiatic Society of Bengal, the Institutes of Parashara, translated into English by Krishna Kamal Bhattacharya, formerly professor of Sanskrit in the Presidency College of Calcutta, professor of law, Ripon College, Vakil High Court. Okay. 1887, I'm wrong. Okay. Parasara holds high rank as an Indian legislator. He has been named by Yajnavalkya as one of the 20 writers of authoritative treatises on Hindu law. Okay. Okay. This is the, yeah. Okay. So what I'll do is I'll put it on my webpage in the archives. Lo que voy a hacer es ponerlo en los archivos de mi página web. Yeah. Muchas gracias, brother. And you can be a clown lawyer. Puede ser un Abogado payaso. Okay. So I want to thank everybody. Yeah. Así quiero agradecer a todos. Yeah, now it's time to cook for Krishna. Yeah. Y vamos a cocinarle a Cristo. Okay, muchas gracias a todo el mundo. Gracias, Guru Maharaj. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Gracias. Maharaj. Muchas gracias, Maharaj. Gracias, Guru. Gracias, Pravinda. Gracias, Nandaraj. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Hare Guru Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Jai. Jai.